So let us see today it took me almost, I would say, 7 or 8 years to be very clear. I had lot of confusions. Гурджи потребовалось 7 или даже 8 лет для того, чтобы полностью избавиться от всех своих заблуждений и смятений, что у него их было достаточно много. So let us take 3 questions, and the masters guide us how the chain of thought should be focused on these 3 questions to receive a knowledge. Нам нужно сосредоточиться на 3 основных вопросах, и учителя объясняют, каким образом должен быть построен наш процесс размышления, для того, чтобы из этих 3 вопросов, из ответов на эти 3 вопроса черпать знания. So every master teaches so that seeker should follow the same chain of thoughts. If there is a different chain of the thoughts, what will happen? That is branded as impurity, and that is known as the ignorance, which is the cause of the suffering. Учителя говорят, что каждый искатель должен следовать одной и той же последовательности размышлений. То есть каждый искатель должен использовать одну и ту же последовательность рассуждений. Если же последовательность будет нарушена, то это показатель загрязнения ума. What is the goal of life? What is a common desire of all the human beings? And what exactly is the end of suffering and permanent happiness? I'm taking up 3 questions. Эти 3 вопроса звучат так: какова цель нашей жизни, какое желание является общим для всех живых существ, и чем на самом деле является прекращение страданий. Did you understand the question? Don't start finding the answer. Все ли поняли вопросы, пока что не начинайте искать на них ответ. Clear? Should I move ahead? Всем ли понятно, и можно ли продолжать? Now, why I put this question to you? So the simple answer, you see that no enlightened master gives a discourse. They give you a lesson to learn, listen and learn, reflect and contemplate, and once you are clear, then you should practice. Учителя не дают таких обзорных лекций, они разбирают конкретную тему, и после того, как искатель ее изучил, он должен ее практиковать. So lesson to learn and contemplate and reflect means what? That is what the Buddha says. No cult, no dogma, no belief, but self-inquiry. И когда мы говорим, что нужно изучать, слушать, изучать и размышлять, это, как говорил Будда, означает, что нет необходимости ни в каком культе, догме, религии, верований. Важно лишь само изучение и размышление. So now see that it is important to understand we should start the journey from the basics. Question is, what is 3 questions? Do you remember? Goal of life, common desire of all the human beings, and what is the end of the suffering and permanent happiness? И мы начинаем с этих 3 вопросов, которые Гуру уже озвучил. Первый – какова есть цель жизни? Второй – какое желание является общим для всех живых существ? И третий – что мы подразумеваем под прекращением страдания и непрерывным счастьем?
So now see how I'm relating the next statement. I want to know who am I. If I don't know who am I, will my desire and the goal of life will be clear? Теперь мы посмотрим, как мы связываем между собой эти вопросы, или как мы привязываемся к этим вопросам. Если я хочу познать себя, но я не знаю, кто я, будет ли ясной цель моей жизни? What my mind says, I already have information. Who am I? I am my name, gender, citizen, father, husband, wife, and relationship to the world. Что отвечает мой ум? Он говорит, я ведь уже знаю, кто я, меня зовут так-то, я там муж, сын, жена, мать, дочь и так далее. Did you understand this point? Все ли поняли этот момент? So so it means what Buddha says, don't believe because I have said, so it means I have to examine each and every label I give to myself to be very clear that who am I? И, как говорит Будда, не стоит ничему просто верить, не стоит ничто брать на веру, просто нужно исследовать. И таким образом я должен исследовать каждый тот ярлык, который я сам себе присвоил, для того, чтобы понять, кем же я на самом деле являюсь. Last week I was giving a private lesson, so this guy told me, do you mean that I should leave my wife and children and business and devote to you? I never said this. So that is the impurity of your mind. На прошлом занятии человек задал тот же вопрос, значит ли это, что я должен оставить свой бизнес, свою семью, развестись и все бросить, но Гуру же никогда об этом не говорил, говорит совсем о другом. И такие вопросы означают наличие загрязнений ума того, кто спрашивает. So we should not react. The moment you react, your focus on the three questions will go away. Мы не должны реагировать. В тот момент, когда мы реагируем, наше внимание переносится с этих трех вопросов, оно уже не сфокусировано на этих трех вопросах. So here I'm giving you a teaching from the Ashtavakra and the Buddha. Master, both the master says we are peace and happiness, love, truth and wisdom. And what we are thinking, I am husband, wife, businessman, this is my name and gender. How to bring them together? И то, что Гуру нам объясняет, это учение двух учителей Будды и Аштавакры, и тот и другой утверждает, что я есть истинное я, мир, счастье, мудрость, но в то же время наш ум говорит нам, что я отец, сын, дочь, мать, бизнесмен и так далее. Как же совместить два эти понимания? So when we have two opposing thoughts about who am I, so there is a confusion. So the real question comes from the seeker that how to start the journey. Are you understanding that? Когда у нас есть две противоречащие мысли, объясняющие нам, кто я, то тогда и мы должны задать вопрос, где же правда, и отсюда и начинается путь. And other question comes to the mind that what change I need to do in order to start the journey. И следующий вопрос, который нужно задать, что необходимо изменить нам для того, чтобы начать путь. That is why always remember, I used to interrupt my master for at least many years
until one day he patted on my shoulder and he said, I'm teaching you that is not written in the teachings of these masters. Гуру помнит, что много раз перебивал своего учителя, когда тот объяснял, но однажды учитель положил ему руку на плечо и сказал: «Я учу тому, что не написано в текстах». What we learn from the base teachings of the great masters in the books are the main messages in the teachings. То, чему мы учимся, изучая тексты и лекции учителей, это самые главные темы восточной мудрости. Now go back. How to start the journey? I always give an example. You want to be a driver. Two things are required. Rules of the road, you receive the knowledge, and skill set of the driving. Гуру уже много раз объяснял, что когда мы хотим научиться водить автомобиль, то нам необходимы две составляющие. Это знание правил и навыки вождения. Are you clear about it? Всем понятно? Rules of the road you have to learn from a book and remember it. But practically you have to learn how to drive. И правила дорожного движения можно изучить из книг, текстов, а навыки можно приобрести только практикуясь вождение. In US we have a right-hand driving. In India you have a left-hand driving. I read the rules of the road when I came here, and you see that I committed mistakes 3 times. Instead of a right-hand driving, I started driving on the left side. И в разных странах сторона вождения разная. Есть страны, где правосторонние, где левосторонние. Гуру приехав из Индии, ему пришлось переучиваться, и он несколько раз совершал ошибки, заезжая на ту полосу. Thanks God, no car was running opposite to me. И хорошо, что не было на встречной полосе машины, которая ехала навстречу. Now, why I gave that example? Почему Гуру привел этот пример? Even when I have the intellectual information, I have the driving skills, and still I committed a mistake. Несмотря на то, что Гуруджи имел всю необходимую информацию в интеллекте о том, как надо водить, на какой стороне дороги нужно ехать, тем не менее он все равно совершил ошибку. Are you clear? Всем понятно? So the teacher helps you to correct and find out the reason. Even having the right knowledge and the right skill set, I made a mistake. Поэтому нужен учитель, который помогает выявить ошибку и исправить ее. Потому что человек, даже имея правильное знание и имея правильные навыки, все равно может совершить ошибку. That mistake is known as the habitual impulsive mind that has a sense of impurity, a restlessness. It continues. И ошибки эти происходят из нашего ума, который действует по привычке, импульсивно, и эти ошибки продолжаются. Again, ask the question on me. Did I forget the skill sets of driving?
Did I not have the knowledge? Снова давайте зададимся вопросом, а забыл ли Гуруджи навык вождения, или забыл ли он те знания, которые он имел о правилах вождения, когда он совершил эти ошибки? So these puzzles and the confusions we have to remove in the journey of the self-discovery. И нам нужно избавиться от этого ложного понимания, смятения, которое нас может возникнуть. Do you still remember the three questions in your mind? Все ли еще помнят те три вопроса, которые Гуруджи вначале озвучил? We are focused on those three questions, and then we have a chain of thoughts. We are asking the question and we are giving an answer, so that the intellect is clear. Мы должны поддерживать эти три вопроса и следовать той последовательности рассуждений для того, чтобы прояснить ответы на эти вопросы. I'll pick up one more question in the same chain of thoughts. Which is first? Knowledge is first or the practice is first? И это уже еще один вопрос сюда введет, который находится в той же последовательности рассуждений, что является первичным, знание или практика. An answer to that question I leave on you to think and contemplate. И ответ на этот вопрос Гуруджи предлагает нам найти с помощью практики, с помощью размышлений и практики. And I give you an answer to that question by a principle. Knowledge first, desire second, practice third. Но Гуруджи нас натолкнет на ответ, описав такой принцип. Сначала идет знание, затем желание, затем практика. So if I don't follow this pattern, I derail the journey. Then I start thinking of other goals in life. Forget about you, just guide the practice, let me relax, and tomorrow I have to go to the job. I have a lot of challenges and you are talking of philosophy. I derail the journey. Если я не следую этой последовательности рассуждений, то тогда я схожу с пути. Я начинаю думать так, что скорее практика, скорее занятие закончилось, и я вернусь к своим повседневным обязанностям, проблемам, работе и так далее. Я начинаю сходить с пути. Three questions are still in our mind. What is the goal of life? What is the common desire of every human being? And what exactly means by end of suffering and permanent happiness? Те три вопроса, которые мы должны поддерживать у себя в уме, звучат так: что является целью нашей жизни, что является желанием, которое общее для всех живых существ, и что именно мы имеем в виду, когда мы говорим прекращение страданий и непрерывное счастье. So let me again, I recall a Jataka stories. Jataka stories are the stories that sometime really happen in the life of the Buddha. Гуруджи вспомнил историю Джатаки, там описаны истории, которые действительно имели место в жизни Будды. И описаны в этих текстах. Two diamond merchants. One diamond merchant died, father died. Then son opened the safe box as father has told him
to take it to the diamond merchant friend to sell it. Два торговца алмазами, один умер, two of them were father and son. Two diamond merchants were there. One diamond merchant died, so his son opened the safe box as was told to him to go to his friend. Then you open and sell it. То есть один из них умер, его сын открыл, я так понял, завещанный ему сейф с алмазами, и он должен был пойти и продать эти алмазы. Answer of the three questions lies in this story. Ответы на те три вопроса, которые Гуру вначале нам задал, находятся в этой истории. I don't exactly remember which principle of the Buddha, under which principle of the Buddha this story was written. Гуру не помнит точно, к какому принципу Будды относится эта история. The diamond merchant looked at the sun, and the sun showed the diamond. Diamond merchant said it is the finest diamond. И тот сын, который пошел к торговцу алмазами, продавать эти алмазы завещанные ему, этот торговец сказал, посмотрел на алмазы, сказал, это алмазы наивысшего качества. Merchant took him to his shop, and he said, "My son, your father was a great friend of mine, and now is the time that I will train you how to check, how to polish, and how to find the value of the diamond." И этот торговец пригласил сына к себе в магазин и сказал, поскольку твой отец был моим другом, я тебе покажу сейчас, расскажу, как огранять эти алмазы, как правильно их оценивать и с ними как себя вести. Is your mind still remembering the three questions? Поддерживаем ли мы все еще в памяти эти вопросы? So there are other masters who had the similar way of teaching the Buddha had. Anyhow, so 1 year passed in training, in gaining the skill set. И прошел целый год обучения. Тот торговец обучал сына. Diamond merchant asked the son of another diamond merchant, "Now you have learned the skill set, you have the knowledge, let me know the value of this diamond." И по прошествии этого года тот торговец спросил сына другого торговца, вот теперь у тебя есть все необходимые навыки, оцени этот алмаз, назови, какая ценность. So the son opened the box and he found it is only a glass, a piece of the glass. It has nothing to do with the diamond. Он открыл коробку и увидел, что там простое стекло и никак не связано с алмазом. How it is related to our life. Как это связано с нашей жизнью? I have answered your question, Dennis. So first thing, now see how the parable gives us the wisdom. The first message this story gives, that I have to listen and learn from a teacher to have the necessary skill sets.
Теперь давайте посмотрим, как это рассказ в форме такой аллегорической нам дает необходимое знание. Первое, что этот рассказ нам сообщает, это то, что мы должны получить необходимые навыки и знания от учителя. And also to learn what is the purpose of life. That covers the first three questions. И также мы должны изучить, что является целью нашей жизни. Это один из трех вопросов. What to do in life, how to do it, how to find the purpose of life, how to realize what is most important and what is not. Как найти цель, смысл жизни, как понять, что главное в жизни, что нужно делать, чего не нужно делать. The moment I make a statement, you start contemplating and reflecting. Glass, the piece of the glass is true in ignorance and false in knowledge. Гуру делает утверждение, мы должны размышлять над этим утверждением. Кусок стекла кажется нам истинным, кажется нам алмазом, когда мы пребываем в неведении, но когда мы получаем знание, когда мы пребываем в знании, то мы понимаем, насколько он ложен. After all, the son took out that box from a safe. So my mind has a false notion. It must be a diamond. It's only a question of value. Ведь тот человек, сын умершего торговца, он же достал коробку с алмазом из сейфа, и таким образом у него сложилось впечатление, что раз она в сейфе находилась, значит, наверное, там что-то ценное было. Did you understand that? Все поняли? Say yes. Соглашайтесь. And then I will ask you, husband is true in ignorance, false in knowledge. Если вы сказали «да», то тогда выразить следующее утверждение, выкатив, что муж является истиной, когда жена в неведении, человек в неведении, а в знании муж является ложным. Wife is true in ignorance and false in knowledge. What is your opinion? No, don't tell me my wife is very beautiful. И точно так же жена является ложной в неведении, но ложной в знании, но истинной в неведении. Кто-то скажет мне: не обижайте мою жену, она очень красивая, я ее люблю. Did you understand the message coming from the story? Все ли поняли посыл этой истории? And if the message is not clear, we cannot have a right answer of these three questions. И если нам мораль этой истории не ясна, то тогда мы не сможем понять ответы на эти вопросы. The husband is a man. He is a human being first. He is also living in ignorance. He finds a solution in ignorance. That is why he fights and reacts and blames. That is why the husband always suffers after marriage, after the boy gets married. Муж — это всего лишь человек, который живет в неведении, который страдает, который ссорится, который реагирует, живя в этом неведении. I just gave an example of a husband and a wife. Do we want to continue with the same behavior, attitude, reaction, anger, opposition without understanding what we are doing in our life? So we are living in false, we are living in ignorance, and that is why we are suffering.
That is the end of the lesson. Хотим ли мы продолжать жить в неведении, если мы понимаем, что мы живем в неведении, не хотим продолжать жить в неведении, то тогда на этом урок можно закончить. Think of the 10 statements about yourself, and every statement is a wrong statement. It is a false. Придумайте 10 утверждений о самом себе, и каждое из этих 10 утверждений будет ложным. I am rich. Okay. You are born rich? I'm rich and you are what? Are you rich by birth? Если кто-то скажет «я богат», то человек богат по рождению, с рождения он богат. Are you a husband or a wife by birth? Если кто-то скажет «я жена или муж», то вы с рождения жена или муж. Am I Girish or is he a Dennis by birth? Кто-то скажет, у меня вот имя такое, это имя с рождения. So I'm holding on the message from this story. Only one thing when we are answering the question how to start the journey. So I created doubt of what I have been believing, what I have been following, because that is causing the stress and suffering in my life. So now I have a doubt over everything that I feel what I am in order to start the journey. Я начинаю ставить под сомнение все то, во что я верил все это время своей жизни, на что я продолжаю верить, поскольку это создает основу для моего страдания. Doubt not to get scared, doubt to find what exactly is the goal of my life. If I continue to live in ignorance, my goal of life will also be in ignorance. Я ставлю под сомнение не для того, чтобы испугаться, а я ставлю под сомнение для того, чтобы понять истинную цель моей жизни. Если я буду пребывать в неведении, то тогда и цель моей жизни будет в неведении. What is the next question coming to your mind? So let me understand, if I doubt everything I have been believing, and it is a fact, what I have been believing is causing the suffering in my life, what should I do? Какой следующий вопрос нужно задать, если я ставлю под сомнение все то, во что я верил и продолжаю верить, если все это вызывает страдания в моей жизни, то что же мне делать? Are you clear? Всем понятно? Who cares? Say yes. Соглашайтесь. So the next question comes, how to recognize that I am living in ignorance? To recognize that I am living in ignorance, which is the major cause of the suffering, I should understand clearly what is real, what is false, and what is unreal. Следующий вопрос, как распознать, что я живу в неведении? Для того, чтобы распознать, я должен сначала понять, что является истинным, что является ложным, что является ложным, нереальным. So if you do not contemplate on these three words, what is going to happen?
You will listen to this beard guy, and after an hour, your mind will go back to the same impulsive and habitual nature. You will have a lot of suffering, and you join next week. You say, this is what the life is. You are talking of philosophy. I don't understand. И что может случиться, если мы не будем размышлять над этими тремя вопросами, тремя категориями? После того, как закончится это занятие, наш ум снова вернется к привычному импульсивному поведению, и к следующему занятию мы скажем, что все, что вы рассказываете, хорошо, но это философия, которая не имеет отношения к моей реальной жизни. So write in your mind, a piece of glass, a piece of glass is diamond in ignorance. And what did I say before? And glass in knowledge. Glass in knowledge. You have written in your mind. Now question everything that you believe in. My name is, I'm not my name. So my name is true in ignorance, false in knowledge. И теперь нам нужно украинское слово есть, закарбовать в розуме то, что тот кусочек стекла является бриллиантом в неведении, но он является стеклом в знании. И когда Гуру говорит, что мы должны ставить под сомнение все наши убеждения, все наши утверждения о самих себе, это означает, что когда мы отождествляем себя, например, с нашим именем, мы должны понимать, что наше имя является истинным в неведении, но ложным в знании. This girl's wife is true in knowledge, true in ignorance, and false in knowledge. Oh, you're challenging me, my wife will leave me. You're thinking in your mind, contemplating. И жена является истинной в неведении, но ложной в знании. Кто-то может сказать, если я так буду размышлять, жена меня бросит. That is why a couple of people in the group will say, that is why I'm not getting married. That is also an ignorance. We are not talking of that. А кто-то скажет, вот поэтому я и женюсь, или выхожу замуж. И это тоже будет неведение. And we are also not talking of divorce. И мы здесь не говорим о разводе. So if your mind goes there, then the teacher has to work again. He has to restart in a different way. Если чей-то ум движется в том направлении развода или упомянутого, то тогда учитель должен начинать все сначала. Christina became sad listening to this. Кристина, она поняла. To bring about a change in my behavior, attitude, and response, this is what Buddha said in the very first noble truth: the world is suffering. Для того, чтобы изменилось мое отношение и поведение, Будда и сказал, что мир страдает. So now we have understood that I have to challenge
every thought, every behavior, every action or reaction in terms of what is real, what is false, and what is unreal. Мы поняли, что мы должны ставить под сомнение каждое действие, каждое определение, каждое утверждение и понимать, к какой категории оно относится, к категории истинного, ложного или ложного диалога. I gave an example. Now, that example has been repeated again and again. The mirage water. I see the water, that is the effect of the mirage. This is my experience. It seems real. But when I approach it, it disappears. That is the meaning of the false. Гуриш Джа много раз приводил пример миража, который является нашим переживанием. Мы можем видеть воду в пустыне, и мы действительно ее видим, но приближаясь к ней, мы понимаем, что она не существует, она является ложной. So what does it mean now? See how the masters uses that statement. When you are too far from the mirage, you see the water there, you are too far from the knowledge, you are living in ignorance, you will claim that the water in the mirage is real. И как учителя используют этот пример, когда мы находимся далеко от миража пустыни, то точно так же, как если бы мы находились далеко от знания, то мы будем утверждать, что то, чего не существует, на самом деле является реальностью. Go back, you have already written on the screen of your mind, the piece of the glass in ignorance is diamond. Возвращаемся к тому, что у нас уже высечено в уме, что кусочек стекла является алмазом неведения, стеклом знаний. But that diamond in a piece of glass does not exist is the knowledge. Но в этом стекле нет алмаза, это есть знание. This is what Buddha says is the suffering. First I experience something, that experience seems real to me. I do not check on the basis of if it is real, false or unreal. I just claim that it is real, and that causes the suffering in my life. И вот как учителя объясняют, что вначале у нас есть какое-то переживание, это переживание нам кажется реальным, непроверяемым. А есть ли какая-то основа в этом переживании, является ли эта основа реальной? Но мы утверждаем, что переживание реально, и это причиняет нам страдания. So now we expand this principle and the story further. Does the wealth give me happiness? Or the wealth meet my basic needs? Мы дальше расширяем понимание этой истории. Мы задаем вопрос, а приносит ли нам богатство счастье, или же богатство всего лишь нам позволяет удовлетворить наши базовые потребности. We are not talking about whether you should earn the money, you should not. What we want to understand, whether the wealth directly gives me the happiness, or wealth is an instrument, is a means to meet my basic needs, utility. И мы не разбираем, здесь должны ли мы зарабатывать деньги или не должны, мы всего лишь отвечаем на вопрос, приносит ли нам богатство счастье, либо же это всего лишь средство для того, чтобы удовлетворить наши базовые потребности. You know the answer.
Мы знаем ответ. So when you know the answer, stick to it. That even $1 billion cannot give me happiness. It is false. It does not exist. The diamond does not exist even when I see a piece of glass that appears like a diamond. Если мы знаем это, если у нас есть это знание, нам нужно придерживаться этого знания того, что даже $1 миллион не может принести нам счастье. Это подобно кусочку стекла, в котором мы видим алмаз, но алмаза там нет на самом деле. I'm totally lost. If everything is false, where I am, that is what we are going to search. Кто-то скажет, я вообще запутался, если все ложное, то где же я в этом ложном? Это то, о чем, что мы будем дальше изучать. So you have now, your mind is saturated with the basic understanding. With that introduction, now ask what is the goal of life. Так, наш ум уже насыщен таким базовым пониманием. Теперь давайте зададимся вопросом, что же является целью жизни. Buddha will say emptiness, right? Будда скажет пустота. Да, правильно. Why? Почему? Because the world is suffering. So everything that comes to the mind proves to be the false. So I should not seek that. Потому что мир — это страдание, и все, что приходит к нам в голову, любая мысль, которая приходит, она является ложной, и поэтому я не должен искать, следовать за этой мыслью. For others, it will make a better understanding. Oh, I want to know who am I, excluding the false. Кто-то может лучше понять такое объяснение, что я хочу знать, кто я, отбросив все ложное. Did you understand this point? Все поняли этот момент. So whether I say the goal of life is to find the real self. Можно сказать, что цель жизни — познать истинное Я. Based on what we discussed until now. Основываясь на всем том, что мы изучили до этого момента. Did you understand it? Все поняли. I have now, as a seeker, I'm 100% clear what is false. So the mind is not fixing any goal there. What appears true, but it is not true. Теперь, будучи искателем, мне на 100% ясно, что является ложным, и поэтому я не буду ставить себе никаких целей среди тех вещей, которые являются ложными. How the son of a merchant found out that this is a piece of glass, this is not a diamond, after 1 year of intensive training. Как тот сын торговца алмазами узнал, что этот алмаз является всего лишь стекляшкой после года обучения. We have completed 1 year of intensive training in one session. Мы весь год обучения свернули в одно занятие.
So it means I am now aware that I have yet to know who am I, and what I know until now with my behavior, with my thought, speech, and action is a part of the world that is causing the suffering to me. It means I am ready to change. Итак, на сегодняшний момент я знаю, что я не знаю, кто я, кем я являюсь на самом деле, но я также знаю, что то, что я знаю о себе, и то, кем я себя считаю, приносит мне страдания. И поэтому я готов меняться. So in order to validate to whom? To my intellect, so that I can drop the false immediately. That is why we have a second question. What exactly is the common desire of every human being? Tell me. И для того, чтобы проверить свое понимание, у нас есть второй вопрос, что является общим желанием для всех живых существ. Keep aside for a human being just for a second. Look at, understand, look at what is the common desire of every living being, living species on this earth planet, from the mosquito to the elephant to the tiger. Мы даже не только имеем в виду людей, мы имеем в виду вообще всех живых существ, включая комаров, тигров, слонов и прочих. Every living species, consciously, unconsciously, habitually, by violence or otherwise, seeking happiness in the life. Любое живое существо, осознанно или неосознанно, с помощью насилия или других методов, желает счастья. Don't you see that? Разве мы этого не видим? So now the master answers this question from the first question. Who am I? And that is the goal, because I don't know yet, and what I know is the false. So what is the common desire? The common desire is the end of suffering. This end of suffering is known as realization and permanent happiness. So I explain in modern way that end of suffering and permanent peace, happiness, love, truth and wisdom. Итак, я знаю, что я не знаю, кем я являюсь на самом деле, но я знаю, что то, кем я себя считаю, приносит мне несчастье. Поэтому мне ясна цель моей жизни, но я также понимаю, что общее желание для всех живых существ, как утверждают учителя, это прекращение страдания и счастье, непрерывное счастье. So now you see that, I'm just going in a very logical manner. So what is the common desire of every human being? It is the end of suffering and permanent peace, happiness, love, truth and wisdom. Что является общим желанием для всех живых существ? Прекращение страдания и постоянной мир, любовь и счастье. Используют логическую такую последовательность для того, чтобы нам объяснить. So the third question, again, if the intellect is clear, the third question, what is the end of suffering and permanent happiness? Если эти первые вопросы понятны, то тогда возникает вопрос, что именно мы понимаем под прекращением страдания и постоянным непрерывным счастьем, миром, любовью, мудростью. So every master has a different expression, but to tell you frankly,
end of suffering and permanent happiness is nothing but awakening and realization. Каждый учитель объясняет по-разному, но можно на этот вопрос ответить так, что прекращение страдания и постоянное счастье – это не что иное, как пробуждение или реализация. So don't worry, in the next session we will ask what is this awakening and realization, so that we should be 100% clear. Но не переживайте, следующим вопросом мы зададим следующий вопрос, а что же является пробуждение и реализация, и ответим. Are you clear? Всем понятно? When the first answers to the first three questions are clear, what should I do from today? Если мне понятны ответы на первые три вопроса, то тогда что же мне с этого момента делать? Should I stop, go to the Himalayas and sit there in meditation? Следует ли мне пойти в Гималаи и там усесться в медитацию? Arman is saying yes. Арман не против. You are better placed wherever you are. When you go to the Himalayas, you won't find even a food for 2 meals a day. You'll have more problems there. Лучше всего нам оставаться там, где мы находимся. Если мы соберемся и уйдем в Гималаи, там у нас возникнет масса других проблем, например, где еду раздобыть. So remember, keep the goal in the mind while living, thinking, speaking in the world outside, so that at least you keep distance. You keep a distance what is false. You are a seeker. Нам нужно поддерживать понимание цели постоянно, для того, чтобы понимать, что является ложным, и дистанцироваться от ложного в каждом моменте нашей жизни. And now your mind constantly realizes the wealth, pleasure in the world are the means, they cannot be the goals. И теперь наш ум поддерживает постоянное понимание того, что богатство и удовольствие – это всего лишь средства, они не могут быть целью. What is the goal? Nirvana, or awakening, or realization, or you can name it moksha. Что же является целью? Нирвана, пробуждение, реализация, кто-то назовет мокшей. Living in ignorance is the cause of all the suffering. When that ignorance is removed by self-knowledge, that is awakening, realization, nirvana, moksha, mukti, etc., etc. Если мы живем в неведении, то это является причиной страдания. Когда мы избавляемся от неведения, то тогда наступает нирвана, пробуждение, реализация, мокша, мукти. Можно еще есть куча названий других. So it means as a seeker, my job is to start living consciously, checking my behavior, attitude, and the responses, and internally, I'm just keeping a distance, separating the false in my nature. Будучи искателем, моя задача – это жить осознанно,
постоянно проверять свое поведение, свое отношение, свои отклики, реакции на происходящее и дистанцироваться от ложного. And you will find instant change in your behavior, attitude, and response in daily living. И мы заметим, что наши отношения, поведение, реакции в повседневной жизни меняются сразу же. You are ready to respond in calm and the poise in your daily living. И мы готовы к тому, чтобы реагировать на происходящее взвешенно и спокойно. Because you now have a cognitive ability to recognize false as false. Glass is not diamond. Потому что теперь у нас есть навык различать, что есть ложное, что ложное является ложным, что стекляшка — это не алмаз. So listen to it, contemplate and reflect. When you contemplate and reflect, your mind is already reaches to that state of the calmness, and then you sit in meditation. Нам нужно слушать и размышлять, и когда мы размышляем над этим, то наш ум уже погружается в тот покой, и тогда мы готовы к медитации.